Với tiềm lực công nghệ, con người và thị trường sẵn có của Holcim Việt Nam, tập đoàn CMCT Siemens SCCC đang giữ vị thế dẫn đầu trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng tại miền Nam Việt Nam với thương hiệu mới Insee. Hiện tại, Insee đang mở rộng hoạt động ra hầu khắp các mảng trong ngành vật liệu xây dựng với 4 nhóm ngành chính: bê tông công nghiệp, bê tông dân dụng, xi măng công nghiệp và xi măng dân dụng. Một trong những mảng hoạt động quan trọng là Insee EcoCycle, một thương hiệu xử lý chất thải hàng đầu Việt Nam. Tận dụng những lợi thế sẵn có như dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất Việt Nam với 5 nhà máy và trạm nghiền bê tông cùng 1.100 nhân viên được đào tạo bài bản trong một quy trình làm việc chuyên nghiệp, Insee đã nhanh chóng tạo dấu ấn bằng chiến dịch chuyển đổi thương hiệu hoành tráng. I think during this first year, it's really about the brand transition, that we have a smooth brand transition from Holcim to Insee. And along with that, obviously, that we can deliver a good performance. And in order to achieve that, I think is very much about motivating and inspiring our people, and give to the customer a certain trust and confidence in our products, but as well in our services of Holcim before going to Insee in the future. Insee đặt mục tiêu dài hạn trở thành nhà cung cấp vật liệu xây dựng lớn nhất Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này thì đội ngũ của Insee đã nỗ lực không ngừng trên những chiến lược phát triển toàn diện. 3 điều mà Insee đang tập trung hiện nay là khách hàng, đội ngũ nhân viên và hiệu quả hoạt động. Ông Stephen Koopman, giám đốc kinh doanh của Insee, chia sẻ 3 khía cạnh này nhằm mục đích tạo ra giá trị chung nhất là sự hài lòng của khách hàng. If we move on to the second part, which is performance, the real key for success over a long term is consistency. Delivering high performance on a very high standard is extremely challenging, but I believe that is the key for success, and that is the key to be beyond everyone else in the market. Number three, which I believe is the most important one, is customer. Insee has the ambition, as I said before, to be the number one brand into the market where the customer can see up and look in the brand and feel like, wow, I trust into Insee. And we would like to deliver the best solution to basically create value to the customer and to answer the burning needs of an individual homeowner, but also on a very, say, sophisticated precast manufacturer. Để thực hiện cam kết đồng hành với khách hàng, Insee Việt Nam đã đầu tư vào công nghệ, dây chuyền sản xuất và đội ngũ nhân lực nhằm mở đường cho các sản phẩm tiên tiến hơn, giúp khách hàng được trải nghiệm quy trình chất lượng toàn diện nhất. Hiện phòng thí nghiệm di động hay còn gọi là Mobile Lab của Insee đã đi vào vận hành, đảm bảo các khách hàng cùng nhà thầu dễ dàng kiểm chứng chất lượng ngay tại công trình. There is very important that we not stop ourselves at just delivering the product or a solution, but we have to go beyond that and join the customer on his journey and delivering basically services to really be able to create value for the customer. We're talking about digital age, right? And everybody of us basically is captured by that digital trend every single day. How can Insee benefit from that? And what is the opportunity we can bring to the customer in order to deliver our services in that digital transformation, let's call it like this. Kế thừa hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Insee đã có được nhiều thiện cảm từ cộng đồng và xã hội thông qua hoạt động kinh doanh hiệu quả trên nền tảng phát triển bền vững tại địa phương. Tất cả các mảng mình vẫn luôn luôn thấy được cái sự cân bằng của 3 yếu tố đó, từ góc cạnh từ cái phần sản xuất của mình, làm thế nào mình sản xuất cái sản phẩm với một cái chất lượng cao nhất, nhưng mà đồng thời giảm tối thiểu cái tác động về môi trường, giảm cái khí CO2, đồng thời đem mấy cái công nghệ sản xuất tới tân nhất để đảm bảo cái phần bảo vệ môi trường. Như là trong cái phần kinh doanh của mình, dĩ nhiên thì mình phải về mặt thị trường đưa ra một cái sản phẩm chất lượng cao, giá hợp lý, nhưng mà đồng thời thì mình cũng đưa ra mấy cái định hướng về mấy cái nhãn xanh đó, để đưa ra một cái lợi thế về cạnh tranh ra thị trường. Insee là một trong những doanh nghiệp ở Việt Nam đạt được tiêu chí công trình xanh của Việt Nam là Lotus, hệ thống chứng nhận công trình xanh của Singapore là Green Mark, của Mỹ là LEED. Chưa hết khi nói đến trách nhiệm xã hội, định hướng của Insee không chỉ dừng lại ở công tác từ thiện đơn thuần, mà còn thực hiện những trách nhiệm quan trọng khác đối với cộng đồng và nhân viên công ty. Công ty luôn luôn lồng ghép ở đây không phải là cho cộng đồng không, nhưng mà đồng thời cho nhân viên của mình, như là về đào tạo, về một cái môi trường an toàn.
Dĩ nhiên thì mình cũng phối hợp trong tất cả các hoạt động của các nhà máy trong cái khu vực thì mình giúp đỡ về các cộng đồng địa phương như là mấy cái sự hợp tác với các trường đại học. Ông Nguyễn Công Minh Bảo khẳng định, nói về chính sách phát triển bền vững, sau khi chuyển thương hiệu, chính sách của Insee không có nhiều thay đổi so với Holcim trước đó, thậm chí còn làm tốt hơn. Thực sự thì nó cũng không có gì thay đổi. Thì trước đó thì Insee cũng là một thành viên của Holcim, nên vì vậy thì tất cả cái phần chính sách, định hướng về con người, về mặt quy trình của mình nó đã lồng ghép trong cái chiến lược kinh doanh rồi. Nên vậy cái này nó là cái phần duy trì, và thậm chí thì nó cũng với cái sự thay đổi thương hiệu này mình còn nhìn một cái hướng xa hơn và mình có cái sự chủ động nhiều hơn. Với thế mạnh, tiềm lực và những cam kết mạnh mẽ, Insee hứa hẹn sẽ tiếp tục là một điểm sáng về sản xuất xanh và phát triển bền vững trong bức tranh toàn cảnh ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và xử lý chất thải tại Việt Nam. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình. So, Mr. Richards, I would like to ask about market. You left Vietnam in 2012. At that time, I believe that the construction business is in difficulty. And now you're back. You see, there's a good side in the construction and real estate market. Insee, I mean, we are investing for the long term. So when we take a position in a country, our investment is at least for a minimum of 30 years, 50 years. So it's true that in Vietnam, especially in the construction industry and the real estate, it's highly cyclical. It's highly cyclical, but at the same time, we believe it's the long-term trend is very positive. Yes. So you mentioned about 2012, correct? It was, 2011, 2012, 13 were very difficult years. But at the same time, we have excellent years in 2007 to 2010. So we know the market is going to go up and down. Even though we see a lot of construction industry, I think it's sustainable. One thing I'm very surprised also, which was not the case in 2007. In 2007, you could see the growth in Hanoi and in Ho Chi Minh City. Now you see the growth in second-tier city. One of our biggest markets is, of course, the Mekong Delta. So I go there frequently. But cities like Cantor, Cà Mau, are cities that are developing. So I can see the growth spreading. That's number one. Number two, I remember in 2007, real estate, the prices of the square meter was going to the roof. I remember development of asking for $8,000, $9,000 per square meter, which is not happening today. Okay, even though there is maybe some oversupply, temporary oversupply, even I can see the market is relatively stable in terms of prices. Another part which I think is also significant, I see a lot of foreign investors coming into the real estate market. It's not only local money, local developers, but you see people from Singapore, from Hong Kong, investing in major projects. So I think that will probably continue to fuel the market. Currently, I believe the country needs a lot of infrastructure. A lot of projects are in the pipeline. I do understand that there may be delays from time to time, but I'm also very confident that the infrastructure development, especially highways, bridges, airports, will also continue to fuel and to make the construction industry keeping stable and healthy. In general, you see any significant change in like environment protection or green industry, or just say that sustainable material? Yes. Is anything related to Insee? If you look at the three major trends in our industry, one is urbanization, the second one is climate change, and the third one will be resource scarcity. So I think as a leader, we need to take these into account. We are not running the operation purely for the bottom line. Resources are scarce, so we need to acknowledge that, and we need to make good use of it. The climate change is here. We know the reason behind the climate change. We believe that we can play a role
in mitigating the impact. And I think in terms of construction industry and standards, I believe, you know, being greener can be very much compatible with being more efficient, better performance. We are part of the Green Building Council. We have been working for, I would say, probably for the last 20 years on providing greener products. Our products are all green certified. We are a strong advocate of blended cement rather than OPC. We believe that's the way to go. Yep. Not only in terms of performance, but mostly because of the environment concern. I see some changes, but not significant. I would say, unfortunately, not enough. Yeah. Not enough, huh? But your Insee, you ready for better change, more change? I would like to see more, especially in developers, contractors. Yeah. You know, having like a little bit in Singapore, where most of the projects are leads driven with green points. I think it would be great to see that happening in Vietnam. You say that the social responsibility of the market leader, at least one of the top 3 in Vietnam. So in the next part, we'll talk a bit about competition. Thưa quý vị, trong phần vừa rồi chúng ta vừa nói đến Insee đã thực hiện những thay đổi bên trong và bên ngoài như thế nào. Trong phần tiếp theo chúng ta cùng nói về câu chuyện đối phó với các đối thủ cạnh tranh.